So how can I get my adolescent child vaccinated? The NHS provides this vaccine free of charge to all young people, not just girls but also boys now, in their early teens. And most of the time the vaccines are actually given out in a program at school. Why did you actually have your daughter vaccinated? What were the reasons behind it? I think when I looked into the vaccine and it said it was a preventative against cervical cancer, so many young girls get it. I mean, I feel like I made the right decision to help protect her against things. If I had missed the boat with having my child's vaccine administered at school, how do I go about organising it? So if you've missed that window of opportunity at school, then I would encourage people to do two things. So one of those would be to contact the immunisation service directly, because so often they run catch-up clinics, so you can book them in to go to a catch-up clinic. Failing that, also GP practices can often administer the vaccine. marka dadka inta badan waxay dhahaan haddii aan talaalkan siino caruurteedu waxaan u ogolaanaynaa inay wax wasakh oo kale yani suuqa iska maraan maya ilmaha saa ku tarbiyeysid waaye horta ilmaha hadaa ka dhadhacsiisid inuu waxaan caafimaadkooda oo mustaqbalka ee xisaabsan tahay oo inuu sidii u fahmaa ma la dhihi karo qof kastoo ku dhica ninkan adigoo oo maanta is ilaalinaysid waxa kugu dhici karta amarka kii adoon tii koowaad ku qasaartay kii labaad mar kartaa mistii saddexaad hadda ma bilaabaa question maxaa dhici doono hadda for example aad durin oo kale cunuga aad dib u dhigto kale ma suurtagal kartaa aanu guri galin aanu xaas yeelan aanu guursan inuu istalaalo waayo waxa lagu leeyahay qofka hadaa la talaalo markuu qaan gaadho oo uu guursado uu reer yeesho waxa laga yaabaa inuu markaas cudurkani wuxuu ku yimaada qof kale oo viruska wata ayaa u imanaya qofkii baa laga yaabaa inuu qaadsiiyo marka muddo sanado ka bacdi waxa laga yaabaa inuu waxaas isku bedelaan cancer oo kale marka ilmaha waxa laga rabaa intaanu guri galin intaanay qof u tagin oo kale in la talaalo waxaan kale ku weydiin lahaa walaal maxaa haddii ilmihii uu diido kale waalidkii uu yiraahdo ma rabo cirbadaas oo kale ma la igu duraayo oo kale maxaa ilmihii ku sameyn karaa ugu fahmana waad la sheekaysan kartaa maxaad ku diidaysaa ma wuxuu diidayaa inuu ka baqaayo cirbadu ay xanuunayso mise wax kale uu diidaya uu suuqa ka soo maqlay marka adigu haddaad la sheekaysatid oo aad ogaatid wuxuu u diidayo cunugaasi oo aad ka qancisid si waalidnimo waxa ay ugu fiican tahay wuxuu ugu baahan yahay asaga marka dambe kula fahmaya markasta waxa fiican in communicationka hooyada iyo cunugeeda ay u fiicnaado si ay isu fahmaan iyaduna uga dhaadhiciso waxay u tarayso talaalku. Because the vaccine protects against sexually transmitted diseases and the child receiving the vaccines of like a teen age, and often teenagers are wanting to be involved in their consent, I think as a parent that can be, it opens up quite a lot of interesting topics for discussion with the teen, and I think that might be a contributing factor as to why a parent might just not bother engaging in that conversation and therefore not give consent. I agree, it is one of those things that I think people sometimes worry about. They say, well, if I'm giving my child a vaccine that's to prevent something that they get from sex, I guess the important thing for that is it isn't just sex, it's not just penetrative sex, it is any skin-to-skin contact. So, oh really? Yeah, so it isn't just sex that spreads it, so any sexual contact. And the key thing with the HPV vaccine is giving it before children become sexually active. So we want them to be immune. We want when they come into contact with HPV, that actually if they do go on in life to have sexual relationships, they are very likely to come into contact with HPV. We want to make sure they're immune to it before that happens. But you're right, talking to your children about sex can be a difficult topic. It's more, oh mum, I have to. But I guess, you know, I would say as a parent and a GP, those conversations are some of the most valuable conversations you can have with your child, and having the HPV vaccine is one of the most powerful things you can do in terms of protecting your child's future health. Yeah, for sure.